mon entrevue avec Jermaine Copeland. It was real cold, but it was colder at the Grey Cup, so it didn't feel so bad there. La légende Brian Chew. The funny thing was, it was on April 1st, so I thought it was like an April Fool's Day joke. So. Salut tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast. Mon nom est Joey Alfieri et aujourd'hui, on a une émission extrêmement chargée. Comme d'habitude, écoute, je vous cacherai pas le fait qu'on a passé des entrevues spéciales avant le match de lundi passé, le lundi d'Action de grâce avec Jermaine Copeland et Brian Chew. On va diffuser ces entrevues-là dans une couple de minutes. Je pense que vous allez trouver hyper intéressant. Aussi, on va regarder vers l'arrière, parler du match des Alouettes. 4e victoire de suite et 10e victoire consécutive contre le Rouge et Noir, je ne me trompe pas. Et on va regarder vers l'avant, encore une fois, un autre match-up contre le Rouge et Or samedi qui s'en vient à Ottawa. D'ailleurs, on a plusieurs autobus qui s'en vont à Ottawa pour le match. Donc, quand même impressionnant de voir. Je pense qu'on est rendu à 7-8 autobus là, pour le match. Donc, beaucoup de partisans des Alouettes qui vont venir en autobus pour encourager nos moineaux. Bon, j'aimerais, avant qu'on passe à Jermaine Copeland, j'aimerais regarder vers l'arrière et juste parler un peu de ce que j'ai vu sur le terrain lundi. Parce que, tu sais, dans la Ligue canadienne de football, on dit souvent que le monde pense d'habitude que le football, c'est attaque défensive. Mais quand tu joues au football à 3 essais, là, l'importance des unités spéciales, c'est clair, net et précis. On l'a vu lundi. Les Alouettes ont dominé sur les unités spéciales. Ils ont été incroyables. Ils ont été très bons en attaque, très bons en défensive. Mais sur les unités spéciales, c'était vraiment spécial. Je peux-tu dire ça, Sam? C'est trop spécial dans une phrase? Anyway, mais si tu regardes, même la manière que le match a commencé, Marc-Antoine Dequoy qui bloque le botté de dégagement de Joe Leone. Joe Leone, excuse-moi. Richie Leone, je devrais dire. Joe Leone, c'est un ancien collègue. C'est un ancien collègue. Mais Richie Leone qui a vraiment donné le ton au match. T'sais, on prend une avance. On a avant 5 minutes de jouer, les Alouettes ont une avance de 11 points et on n'a jamais tiré de l'arrière. Donc, tu sais, c'était une domination totale sur les unités spéciales, incluant le jeu de Marc-Antoine Dequoy, mais Maltos a été incroyable aussi. On parle de placement de 54 verges, 2 placements de 47 verges, il a été 5 en 5. Il y a eu le jeu truqué en début de troisième quart où il donne un bon coup de pied, ballon directement sur le joueur Zach Filion du Rouge et Noir. Le ballon rebondit vers les Alouettes et c'est Nate Beauchemin qui récupère le ballon. Je sais qu'on n'a pas marqué de points avec ça, mais c'est juste un jeu qu'on ne voit pas. Il y a de la créativité avec les entraîneurs, puis le talent de bien exécuter ce jeu-là, c'est très impressionnant. Donc, je trouve que on a vraiment, les unités spéciales ont donné le ton au match et on s'est assuré de mettre des points. À chaque fois qu'on a pu mettre des points sur le tableau indicateur via les unités spéciales, on l'a fait. Donc, tu sais, c'est une grosse saison. Tu sais, on l'a passé en entrevue il y a une couple de mois, Osé Mantos, mais connaît vraiment une saison spectaculaire et c'est la première fois de sa carrière où il rentre dans une saison ou dans un camp d'entraînement puis c'est clairement lui, sa job à lui. Tu sais, l'an passé, avec la blessure à David Côté, il est embarqué à mi-saison, connu une bonne saison, mais là, on dirait qu'il est en pleine confiance. Là qu'on lui a donné son opportunité de bien jouer et on lui a donné du temps de jeu. Donc, tu sais, très bien de Maltos. Couverture sur les unités spéciales a été très bonne aussi. Tu sais, je sais que Devontae Dedmon a été blessé, mais tu sais, je peux vous dire que on regarde le travail qu'on a fait contre Khalil Pimpleton qui est aussi dynamique. On a fait du bon boulot. Là. Donc, vraiment, domination totale des Alouettes, évidemment. Quand tu gagnes 30-10, c'est sûr que tu as très bien joué dans les 3 facettes du jeu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde, même en 2023, quand les Alouettes ont gagné la Coupe Grey, James Letcher Jr. a marqué gros touché
sur les unités spéciales lors de la finale de l'Est. L'an passé, finale de l'Est, gros touché de Janarian Grant contre les Alouettes avec Toronto. Donc, tu sais, les unités spéciales, quand tu marques des touchés, quand tu réussis des gros jeux explosifs, c'est sûr que tu te donnes toutes les chances de gagner. Donc, quand tes unités spéciales et ton équipe en général, mais tes unités spéciales vont bien à la fin de l'année, au mois de fin octobre, novembre, tu sais, tu as des très bonnes chances de réussir des gros jeux. Et tu as des... Tu sais, quand tu marques des points sans utiliser ton attaque, c'est sûr que ça améliore les chances de gagner. Donc, je voulais souligner ce fait-là. Les unités spéciales ont vraiment donné le ton au match de lundi. C'est sûr, gros match pour Marc-Antoine Dequoy. Il a connu, selon moi, le meilleur match de la saison. On a parlé du botté de dégagement bloqué, mais quand le Rouge et Noir, à 11-0, le Rouge et Noir sont arrivés à la ligne de 3 des Alouettes. Premier essai, les buts. Sur premier essai, c'est un gros sac du corps de Marc-Antoine Dequoy. Et sur troisième essai et les buts, c'est une passe rabattue de Marc-Antoine Dequoy qui redonne le ballon aux Alouettes. Donc, tu sais, gros match de Marc-Antoine Dequoy. Même l'interception de Lorenzo Burns, que finalement n'a pas été une interception, c'est Marc-Antoine Dequoy qui dévie la passe de Dustin Crum. Et c'est Burns qui a presque intercepté le ballon. Donc, vraiment un bon match de Marc-Antoine. Et encore une fois, il faut souligner le fait que Davis Alexander, encore une fois, pas nécessairement, si on regarde les statistiques, pas nécessairement son meilleur match, pas le pire match non plus, là, mais encore une fois, en tant que partant, 10 victoires, aucune défaite. Et je sais que l'attaque, ça a pris un peu de temps avant qu'on se mette en marche dans ce match-là, mais on tente vraiment beaucoup plus de jeux explosifs quand Davis Alexander au poste de corps. Et c'est clair, il a le gros bras puissant, il peut décocher des passes dans des zones profondes assez facilement. Donc, c'est quand même impressionnant à voir. Je sais qu'on est passé proche, il y avait une passe vers Phil Pott qui a été presque captée. Il y avait une passe dans la zone des buts à Tyler Snead qui a presque été captée. Et d'ailleurs, en parlant à Tyler Snead après la rencontre, il a dit qu'il aurait dû attraper ce ballon-là. Mais c'est clair que avec Davis Alexander, on essaie les jeux explosifs. Là, ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais même si on n'est pas en mesure de capter les passes en tant que receveur, ça arrive souvent où il y a du coup de contact illégal dans la tertiaire de l'équipe adverse quand tu peux lancer dans les zones profondes. Donc, absolument très, très fort. Très belle performance des Alouettes pour ce match-là. 4e gain de suite. Bon, à la mi-temps, si vous n'étiez pas dans le stade, vous n'avez peut-être pas vu la cérémonie à la mi-temps. On a honoré 2 légendes des Alouettes. J'ai eu la chance de parler aux 2 joueurs. On va commencer avec mon entrevue avec Jermaine Copeland quand on revient dans quelques instants. Salut tout le monde et bienvenue au podcast. Mon nom est Joey Alfieri et aujourd'hui, on est en compagnie du receveur légendaire Jermaine Copeland. Jermaine, welcome back to Montreal, man. When was the last time you came here to visit? Was it as a coach? Yes, last time I got back here was as a coach. I think it was like 2012 actually. It's been a while, so a little bit's changed, but like always, Montreal always had the best fans in the world, so I see why it's still staying packed out here. So 01 to 04, you played here. I already told you I was a very big fan of number 80. You broke my heart when you left. We don't have to get into all that. But just your early memories, do you remember your first impressions of Montreal, like as a city, and just what you liked at the time? Oh, it was beautiful from the get-go. I loved everything about it. My first experience that was really big was in 2002. In 2001, I really didn't get to play much, so I was kind of hid down a little bit. But in 2002, when I came back, I got to get on the field, got to play. We ran on the Grey Cup, won the Grey Cup, had a big year, came back. But when 250,000 plus was downtown celebrating, I thought I was in another land. I fell in love with Montreal from there. I got to skip school that day. Thankfully, my dad let us miss school. And I just remember that parade. It was freezing cold. Yes, it was cold. Freezing. It was cold. Yes, it was. It was real cold, but it was colder at the Grey Cup, so it didn't feel so bad then. Yeah, it wasn't at the Grey Cup. But, just talking to AC, on
on and off the record. I know AC always told me, he goes, I got Grey Cup MVP, but that should have been Jermaine Copeland. That was the MVP. You had a couple big grabs. You had the short kick, the onside kick return for a touchdown, which doesn't happen very often. But what do you remember about the way you played in that Grey Cup game? Because you were outstanding. Oh, I remember that. It was so cold, like we were just saying, but that the field was frozen. It was hard to make cuts. That if you could get the ball in your hand and anticipate which way you were going, you could make somebody slide real easy. So it was a tough game. It was a tough battle, and we fought from beginning to end. I remember Pat Woodcock going, man, like it was crazy. Like it was probably the best experience that I had in a Grey Cup because it was my first one, and the experience of the cold, letting you get invited into the CFL by getting a frozen ground is the best way to come in here. You played with a lot of really good. You guys obviously had a great receiving core. Yes. You, Ben, John Climby when you first got here. Sylvain Girard, Pat Woodcock, Kwame Cavill, yes. Anderson, and then there was a lot of really talented players. I'm just curious, like the depth that you guys had. Like I know you played with some great players in Calgary too, but how good were those teams, the Alouette teams? Oh, we were real good, and I know I hate saying it, but I wanted to stay, but things didn't work out in that favor. But I definitely wanted to because I knew we were building something that was great, that we could have went on and won at least 3 or 4 easily because we had the guys in there that were willing to fight, and we had a great chemistry. So I missed it, whenever I first left, but that was part of the business and part of the way things went down, so you had to move on. But it was great times. I mean, we're still friends today. A lot of us still stay in contact with each other, and we look forward to getting back to the reunion for the 2002. Yeah, it's coming up 25 years, 2 years. Yes. But how about, I know you and AC, you guys worked together. That was the early days of Anthony Calvillo. Obviously went on to have the greatest career in CFL history. But just, what do you remember about a young Anthony Calvillo back then? And I don't know if you can think of one off the top of your head, but you have a good Anthony Calvillo story I never heard before. I tell you what, just as a playmaker on the field, man, I knew that he was special because he was a gunslinger, and what a lot of people didn't expect was the speed of AC. Yeah. Because AC could you say speed? Yes, because AC could break away from you for 30 yards real quick, and he could score, and he has done it. He did it in the East Final. That's what I'm saying. Yes, that's what I'm saying. Yes, it was. It was like AC could run, but it was very, very seldom, but he would. So I just loved AC because he really gave you a chance. Yeah. And that's one thing that I love as a receiver, is just give me an opportunity. Sometimes I may be covered, but if you give me an opportunity, I'm going to try to make the best of this situation and go up and make the grab for you. You also, still to this day, you have one of the great single seasons in Alouette history from a receiving standpoint. Was it 17, 18? You were flirting with 2,000 receiving yards. What do you remember about that year? I remember that. You were unguardable. You were unguardable. I remember it was a fun year. Not only because I put up high numbers, but because the numbers between me and Ben Cahoon still stand today. I don't think anybody's going to be able to get to that. It's going to be a while, but I said that combo number of me and Ben Cahoon that year will not be beaten for a while. Now, we might get lucky in the future. Something might happen, but I know it's going to stand strong because not only was I eating, but Ben was eating, and our whole receiver core was dangerous anyways, which made it easier for me because you couldn't double team. Yeah. Which I love the whole fact of that when I have to go one-on-one, so that made me smile. Because I think that year AC had passed for 6,000 yards. I think 4 of you guys went over 1,000. You flirted with 2,000. That offense was unstoppable. Unfortunately, AC got hurt in the East Final against Toronto, so it didn't end up working out the way that you had hoped. But that offense I think that might be the most dynamic offense the Alouettes have had since coming back. It was fun. It was special to watch. It was definitely a lot of fun, and it was pretty powerful. We was on one accord, so it was definitely a good year. Can you let us know? There's a lot of people that obviously are very familiar with you here. You'll get the ovation at halftime, but just what have you been up to? What have you been up to since being out of football, out of coaching? What have you been doing? Well, since I've been out, I actually been back in Tennessee, back in my hometown in Harriman.
I live in Oakdale, which is right outside of my hometown, but it's a country living, but in construction, concrete business for the nuclear governmental sites down in Tennessee. So we work at the Y12, the ORNLs, the TVAs, you know, so I've got a lot of good connections going on. Things are working real well right now. Can you do me a favor? Can you use those good connections to figure out what the heck's going on in construction in Montreal? I don't know if you realize. There's definitely a lot of it, ain't it? You haven't been here since 2012. The same orange cones might still be up from when the last time you were here. Got a little dust on them, but they're... Hey, Jermaine, it's great to see you. Congratulations getting to Canadian Football Hall of Fame. I'm curious, where were you when you got the call, and what was your reaction? I was actually in Tennessee, and I got the phone call from Nick Lewis. So I was in Tennessee, and my mom and my brother was acting like something was wrong, and I'm all set up thinking, and I walk in, and Nick and Huff is on there, and they're like, you know, congratulations, blah, blah. I'm like, yeah, there y'all go. Y'all trying to make me cry. But me and Nick got on there, and we cried actually for about 15 minutes because when I went to Calgary, I told him, I was like, you know, man, hey, he was ready to go back to Texas. Yeah. And I was like, bro, you got the ability that I had in being Cahoon. I was like, we can do that on the West Coast, you know? And he stuck with it, and you see where he is today as well. He even came here and did a little work too, you know? But he broke the receptions record all time as an LA. Yes, he did. So I was like, man, it was kind of like having a big Cahoon out there. So Nick made it easier for me to make the transition as well. Hey, Jermaine, it's great to see you, man. Don't be a stranger. Please come back very soon. The people still love you, still remember you, and it was a pleasure to get to speak to you. Congratulations again. Appreciate it, Joe. All day. On revient dans quelques instants. Bon, merci à Jermaine Copeland pour cette entrevue. Et écoute, tout un caractère, je me souviendrai tout le temps de ses célébrations après les touchers. C'est tout un joueur de football. Ça a été tout un joueur pour les Alouettes, toute une trouvaille. Je m'en souviens, avant de venir aux Alouettes en 2001, je devrais dire, il était dans la XFL. Mais un très bon joueur, un ancien quart arrière à l'Université de Tennessee. Avant que Peyton Manning arrive au poste de quart à l'Université de Tennessee, c'était Jermaine Copeland, le quart arrière des Vols. Donc, c'est quand même un athlète, tout un athlète, de convertir. On passe de quart arrière à receveur étoile dans la Ligue canadienne de football, mais tout un joueur, un de mes joueurs, pour vrai, mon premier joueur préféré aux Alouettes, c'était Mike Pringle, mais Jermaine Copeland, une couple d'années après, là, c'était un monstre là, sur le terrain. Tout un joueur, et ces équipes-là, avec Ben Cahoon et Anthony Calvillo au poste de quart, évidemment, ils ont gagné ensemble en 2002, comme on a mentionné, mais vraiment impressionnant ce que Jermaine Copeland a pu faire tout au long de sa carrière. OK, quand on revient, on passe à mon autre entrevue avec la légende Brian Chew. On est de retour sur le podcast Joey Alfieri avec la légende des Alouettes de Montréal, Brian Chew. Brian, welcome back. When was the last time you were in Montreal? Oh, it's been a long time. Oh, It's been over like 12 years since I've stepped foot on the stadium, so it's nice to be home. What's the first memory that comes to mind when you stepped in here for the first time earlier today? Wow. I'm thinking of that first game back in '98 when there was still a tree growing over in the corner over there. So a lot has changed. A lot has changed here. So, like the turf was nasty. Yes. Like, what can you tell me about Percival Molson? Like, it's beautiful, it has its charm, but it comes with some, Absolutely. The locker rooms were a little small, and there was leaks when it was raining, and the turf was kind of rough. I still have quite a few scars from that. The worst turf burn you still have? You don't have to show it to me, but 100%. You still have some? Yeah, still on my arms and some on my knees, yeah. So what was it like when you got the call, earlier this year? How did you find out? Tell us where you were. I was at my old high school. I'm a head coach in my old high school, and I had a meeting, and they called me in. I walked in, and I saw my mom, my sisters, my nephews, and I was a little speechless. But the funny thing was, it was on April 1st, so I thought it was like an April Fool's Day joke. So, but it's an honor. It's an honor and a privilege. So when you went through the ceremony in Hamilton and stuff like that, just what did you think of when you were there? You were giving your speech and all that stuff. Like, who did you think of most? I thought about everybody. I truly believe that even though I'm getting recognized, I couldn't have done it without all my teammates. Like, I had amazing offensive line, and of course, when you have Anthony Calvillo behind you,
it's hard to look bad, right? And it's just a reminder that this is a true team game, and I'm not accepting this award for myself. We're accepting this on behalf of the Alouettes. Oh, we talked about it before, but there's a lot of you guys in the Hall of Fame now. There's AC, there's you, there's Ben, Flory, Burke. I mean, there's a lot. Those teams were loaded. They were a lot of fun to watch. I mean, 8 Grey Cups in 11 years. I mean, the proof was in the pudding. I mean, Jim Pop did a great job keeping us all together, and Bob Wettenhall at the time, he was our owner, and those are the best years. Those were the best years. But I can honestly say now that all those guys that are in that hall now, we're teammates for life. Do you have a good AC story that I never heard before? Oh, nothing I can really say on here, but I mean, AC is just a legend. He's a legend, and nothing's changed with him. Just getting to see him again these last 2 days has been amazing. So you guys got here at the same time. You, Ben, and AC, you guys all came in 98. I beat them both a year did you early. really? Yes, You got here a year before them. 97, yeah. So when you saw them, I mean, when you saw these guys show up, could you tell right away that Ben was going to be Ben? No. And AC? You couldn't tell? Not with Ben, because Ben's a small little white kid. He wasn't the fastest, and he didn't do much to draw a lot of attention, but what he did was he was so consistent, and his hands were so good. Such an intelligent man. And AC was coming from Hamilton, and he had a struggling time, but he was mentored by Tracy Ham, and you could see that there was some greatness in there, and both those guys, look at them now. Ben, famous for being a prankster. Did he ever get you? No, I think he respected me enough not to, but he got a lot of people on that team. So. Do you have one that comes to mind? Like not, I don't know if you remember who it was, but do you have any like an example of what Ben Cahoon used to? I mean, no, I think it's more of his witty comments. He's such an intelligent man, and anything you say, he'll use that against you if you're not careful. You mentioned that you were a head coach. Yeah. Did you sample from the different guys that you have, or you just you yourself? No. Like, what did you take 100%, from? 100%. Are you more Matthews or are you more Trestman? I'm a combination of I want to be Coach Trestman, Coach Matthews, Coach Ritchie. It's a combination of all the coaches, and I just take little bits of each of them and to help these kids grow. I'm just curious when I tell you about 02, that championship, what stands out most about that one there? The parade on St. Catherine Street, seeing Jermaine Copeland return that touchdown on the onside kick, knowing that we're going to come home to a party, it was electric. It's funny, I was just talking to Jermaine about it. I was 12 years old, Dad made us miss school. I just remember it being freezing, and when I told Jermaine that, he goes, yeah, parade was cold, but it wasn't as cold as the Grey Cup game. No, absolutely not, but you know what? You guys were in Edmonton. You guys beat Edmonton in Edmonton. That's right. It was Don had gotten fired the year before, and it was just pure vengeance. Yeah, we still joke about it now because Danny Machocha was the OC in Edmonton back in the day. You got to work with Danny at all. What do you remember about Danny early on? Because he's a future Hall of Famer. Well, what people don't know is Danny was the big reason why I got drafted by Montreal. Really? Him and Jim Pop, but Danny vouched for me, and he was a big reason for me being here. And what a great man! I'm so happy for him that he got what he deserved, and it's amazing what he's done with his team. Just being back here, I know you got to address the team yesterday. You and Jermaine did. Just curious what the message was. What you want the guys to know? The biggest thing is that to stick together, and that culture is everything. And you're not playing for the name on your jersey on the back. It's for the crest on the front. It takes everyone, including the fans. Like, you guys all got to stick together, and that if we all work together, great things happen. There's going to be 1 million people that watch this that are going to be like, "Who's he interviewing? That's not Brian Chu." It's funny. I interviewed Scott Flory. Came to training camp earlier this year. You guys look amazing. Like, are you guys on the same workout plan or what? We have a little competition, I think, but at the end of the day, we don't know. Being that big is not healthy. And as you get older, for me as a coach, I want to be able to practice what I preach. I tell them to exercise, to train, to eat right. So I got to be a living example also. Flory said he was down like maybe 60, 70 pounds. I'm curious, what was your playing weight? I was 305, 305, and I'm about 218 right now. Goodness, so you almost dropped 100 pounds. So how you doing it? You know what? I stopped drinking. Okay. Portion control, and I just run and exercise every day. You miss any like food in Montreal? Like, what do you miss the most? The poutine and the smoked meat. You're absolutely. A big poutine guy? Are you kidding? Yes. Really? So I'm gonna go to Schwartz after this. You get it lean or you get it medium? No, medium fat. Always, come on. You got even a guy in and shape a black like cherry you. Coke. Oh yeah, the black cherry Coke too. Yes. You have some family at the ceremony. What does it mean to show your kids around? Where you're the place that Brian Chu built practically. But this is where it all mattered for me. Bringing my kids and my mom here today. They were so young at the time. They never really got the chance to experience this. So, as much as I don't like the limelight, I'm happy that they get to be a part of this to see what I did.
How much are you still watching the CFL game? I'm curious. I bleed red, white, and blue. I mean, when we win, I celebrate like I was part of it, you know, and when we lose, I hurt just like the boys. So, I mean, once an Alouette, always an Alouette, right? How was the game changed from, you know, I mean, it wasn't that long ago. You played, you know, the last year was 09. I'm curious, how has the game changed, you feel, CFL-wise? I mean, I don't know if it's changed a lot. I think the players have changed in terms of the skill sets, but overall, the game is still a beautiful game, and seeing what Coach Noss does with his offense and what Coach Thorpe does on defense is amazing, man. I mean, obviously, you guys were never on the field at the same time. You were teammates very briefly in 07. Yeah. I'm just curious, like, what do you remember about Mike? Like, could you tell? I know the people that were around him a lot in Edmonton. Yeah. You know, he had that magnetic leadership personality, even as a backup. But what do you remember about him in 07? Those few months. He has some fire. That guy has fire. And what people don't know is, I mean, I coached with him in Toronto, and then I went with him to Ottawa for 3 years also. Yeah, that's right. Getting to see him from both angles, you knew he was destined to be a head coach. Yeah. And what was the hardest adjustment for you going into coaching when you were in Ottawa and in Toronto and all that stuff? What was the biggest? The honest truth, wearing another team's logo. Really? You had a hard time with that? It bothered me. I mean, it's not something I talk about a lot. Yeah, but I mean, I've only worn one jersey, right? So that was it took a little adjustment to take the emotions out of it. But how did you? I mean, it's a perfect storm. Obviously, you played at a high level for a very, very long time. But how did you continue to make it work? Because Jermaine told me, he goes, "I wish I would have stayed." He goes, "But just that's the business of it." So you had to manage performance and business. How'd you do it? Just going out and working hard every day and reminding myself that loyalty means everything, right? Montreal drafted me. Every team passed on me. Montreal gave me that chance, so it was an opportunity for me to give back and to thank them and just know that I'm going to start what I finish here. How about AC as an OC? You could tell back in the day that he was, he had the mind to do that, no? Yes, 100%, and I still think he's one of the best ever. I mean, he works tirelessly now still. I mean, he loves this game, and he also bleeds the red, white, and blue. Yeah. Brian, it's great to see you. Congratulations on all of this. It was a long time coming. I know you won't say it, but I will. You should have gotten in a long time ago, but it's great to see you here. Don't be a stranger. We hope to see you again real soon. Thank you, Joey. All right, Brian Chew, Montreal Alouettes legend. We'll be back after this. Re-bienvenue au podcast. Mon nom est Joey Alfieri. Encore une fois, merci à Jermaine Copeland et Brian Chew pour leur temps. C'était toute une cérémonie à la mi-temps, évidemment, pour honorer les deux joueurs qui ont été intronisés au temple de la renommée du football canadien plus tôt cette année. Au mois de septembre, je pense, la cérémonie a eu lieu. OK, en regardant vers l'avant, évidemment, je veux mettre la table pour les scénarios parce que j'ai beaucoup de monde, même dans le live d'après-match, l'émission d'après-match, il y a beaucoup de monde qui me demande OK, comment est-ce que les Alouettes peuvent terminer en première position? C'est très simple. Les Alouettes doivent gagner samedi à Ottawa et on doit gagner le samedi après à Winnipeg, le 25 octobre. Il faut absolument gagner ces deux matchs-là. Si on perd une de ces deux games-là, on ne peut pas terminer en première place. L'autre chose qui doit arriver, les deux victoires, ce n'est pas assez. Hamilton, qui sont en congé cette semaine, vont affronter le Rouge et Noir la semaine prochaine et il faut que le Rouge et Noir batte les Tiger Cats de Hamilton. Là, vous allez me dire que Rouge et Noir, c'est pas fort lundi. Je comprends. Mais pour une équipe, je vais dire ça de même, samedi, premièrement, à Ottawa, pour les Alouettes, ça ne sera pas facile. Parce que de ce que j'ai vu du Rouge et Noir, est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Oui. Mais est-ce que c'est un club qui a abandonné? Je pense pas. On dirait pas un club qui a abandonné du tout. J'ai pas eu ce sentiment-là en les regardant jouer. T'sais, ils ont essayé, ça a cogné fort défensivement, c'était pas mauvais. C'est sûr qu'on a fait plein de gaffes sur les unités spéciales, on n'a pas marqué de points. Mais je dirais pas que c'est un club qui a abandonné sur leur saison. Même s'ils ne feront pas les séries, ça c'est garanti. C'est pas un club qui a jeté la serviette, si je peux dire ça de même. Donc, tu sais, est-ce que ça va être facile d'aller battre Hamilton à Hamilton? Non. Mais est-ce que c'est possible? Écoute, dernier match de la saison, tu sais, tu veux finir ta saison, si c'était Ottawa, tu veux finir ta saison avec un statement. Tu sais, tout peut arriver. C'est la Ligue canadienne de football. Et aussi, je sais qu'il y a 2 semaines, les Tiger Cats ont battu les Argonauts. Mais là, ça fait 2 des 3 derniers matchs que les Tiger Cats se font, je veux dire, pas dire planter. À Winnipeg, il y a 2 semaines, ils se sont fait planter.
Mais là, la fin de semaine passée contre Calgary, c'était pas beau à voir. Là. Il n'a pas bien joué en attaque. Donc, tout est possible. Et là, tout d'un coup, si les Alouettes gagnent samedi, ben là, la pression est complètement sur les Tiger Cats. Donc, je sais qu'ils jouent à domicile. Je sais que les Tiger Cats, c'est eux autres qui ont des meilleures chances de terminer en première position. Mais si les Alouettes peuvent battre le Rouge et Noir encore samedi, on met beaucoup de pression sur les Tiger Cats. L'autre chose que je vais dire, mettons que les Tiger Cats ne perdent pas, qu'ils gagnent. C'est parfait, ils terminent en première place. Je ne te cacherai pas, j'aimerais terminer en première place. Mais de gérer 2 semaines de congé en 3 semaines, c'est bizarre. C'est bizarre. Évidemment, ils ont congé cette semaine. Ils vont jouer contre Ottawa la semaine prochaine. S'ils terminent en première place, ils ont une autre semaine de congé. 2 bye week en dedans de 3 semaines. C'est vraiment, vraiment bizarre. C'est des trucs qu'on ne voit pas jamais dans le football professionnel. C'est très, très rare. Donc, de tout gérer ça, pas évident. Là, je sais qu'il n'y a aucune garantie. Les Alouettes, si dans ce scénario-là, les Alouettes vont devoir gagner leur match demi-finale de l'Est à domicile. On ne sait toujours pas contre qui ça va être, parce qu'avec la victoire des Elks la semaine passée contre les Blue Bombers, les Elks sont toujours dans la course. Mais, tu sais, de ce que je peux vous dire, c'est que, tu sais, Hamilton, c'est oui, on prendra toujours les semaines de congé quand on peut les avoir, mais je sais pas facile de gérer ça. Aussi, si on regarde, j'ai vu une statistique passer, et je suis pas là pour vous dire que les Tiger Cats, c'est pas une bonne équipe, là. Il faut leur donner crédit, ils connaissent une bonne saison, mais en ce moment, ils ont une fiche de 4-6 contre des équipes qui sont présentement en série. 4-6 les Tiger Cats cette année. T'sais, ils ont affronté Bethel Thompson, ils ont affronté James Morgan, ils ont affronté Chris Streveler. C'est tous des corps arrière substituts qui ont bien joué, qui ont gagné des matchs. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas joué contre Zach Collaros, ils n'ont pas joué contre Davis Alexander cette année. Donc, tu sais, de leurs 4 victoires, ils n'ont pas affronté les corps numéro 1 des équipes adverses quand ils ont affronté des équipes qui sont présentement en série. So, ça vaut ce que ça vaut, mais si on est en mesure de gagner ce match-là côté des Alouettes, ça met énormément de pression sur les Tiger Cats pour ce match le 24 octobre. Donc, ils vont jouer la veille de notre match à Winnipeg. Donc, quand les Alouettes vont jouer à Winnipeg, leur dernier match de la saison régulière, on va savoir si on a la chance de terminer en première place ou pas. Ça serait toute une remontée si on est en mesure de revenir et gagner la première place. Peut-être c'est peu probable, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si on gagne ce match-là samedi, la pression va être entièrement sur les épaules des Tiger Cats pour le match d'après contre le Rouge et Noir. OK, je voulais souligner une performance depuis 1 mois et demi d'un certain joueur, un joueur étoile qui connaissait une bonne saison, mais là, depuis 1 mois et demi, il a monté son jeu d'un cran ou même 2. Il faut parler de Tyrese Beverett. On n'en parle pas assez. Je sais que c'était le joueur défensif le plus utile de la division Est l'an passé, mais si on regarde les statistiques depuis 5 matchs, j'ai ici, là, 34 plaqués défensifs, 4 sacs du corps, 2 échappées provoquées et une interception. 5 derniers matchs. Donc, Tyrese Beverett, un de tes leaders importants, un de tes joueurs clés. T'sais, on sait que les Alouettes ont gagné 4 de suite. On sait que l'équipe va beaucoup mieux. On va rentrer en série. On devrait rentrer en série en pleine force. Mais ce que je peux vous dire, c'est que tes meilleurs joueurs doivent être tes meilleurs joueurs. Et le turnaround, oui, ça vient avec Davis Alexander. Ça vient avec le renouvellement de confiance en attaque, les gros jeux sur les unités spéciales. Mais en défensive, on joue très bien. Et un de nos leaders clés, Tyrese Beverett, connaît une période formidable en ce moment. Encore une fois, 34 plaqués défensifs, 4 sacs du corps, 2 échappées provoquées, 1 interception. C'est fou, là. C'est fou. Donc, on va voir ce que ça va donner en fin d'année. Mais encore une fois, Beverett, là, pour terminer, pour conclure la saison régulière,
absolument incroyable. Bon, c'est tout pour cet épisode du podcast. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait toujours pas quelle date notre match éliminatoire va avoir lieu, mais vous pouvez quand même acheter vos billets au gohousego.com. C'est soit le 1er novembre lors de la demi-finale de l'Est ou le 8 novembre pour la finale de l'Est. On ne sait pas. C'est possible qu'on n'ait pas la réponse cette fin de semaine non plus, mais achetez vos billets maintenant. On a besoin de vous. On l'a vu, salle comble pour lundi passé. La foule était incroyable. Ça a donné des maux de tête à l'attaque du Rouge et Noir. On a besoin de vous pour avancer dans les matchs éliminatoires, pour se rendre à la Coupe Grey. Oui, ça prend du talent sur le terrain, mais vous pouvez faire la différence aussi dans les estrades. On a besoin de vous. Donc, venez. En plus, au mois de novembre, là, il fait tellement chaud début novembre. Là, les 2 derniers matchs de série à Montréal, là, il faisait vraiment un gros soleil, beau temps. On ne va pas on va pas geler. On va pas. Dame Nature là, elle fait ce qu'elle veut, là, mais il y a des bonnes chances quand même qu'il va faire beau. Les 2 derniers matchs, comme j'ai mentionné, éliminatoires, il faisait vraiment beau soleil et tout à Montréal. Donc, achetez vos billets au gohousego.com. Bonne fin de semaine tout le monde. On se recroise